హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ బిందు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు లోటస్ ఫ్లవర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. వరలక్ష్మి వ్రతం వస్తుంది కదండి, నేను నెక్స్ట్ ఫ్రైడే చేసుకుంటున్నాను. దానికోసమని లక్ష్మీదేవిని కూర్చోబెట్టడానికి ఈ లోటస్ ఆసన్ చేశానండి. ఆ వీడియో మీకోసం. ఈ లోటస్ ఫ్లవర్ చేయడానికి జస్ట్ మనకి కలర్ పేపర్స్ ఉంటే చాలండి. ఫెవికాల్, సిజర్స్, థర్మోకాల్ కానీ కార్డ్బోర్డ్ కానీ ఉంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే అండ్ ఒకసారి నా ఓల్డ్ వీడియోస్ చూడండి. దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ వ్లాగ్స్, బేబీ ఫుడ్ రెసిపీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. హోప్ యూ విల్ లైక్ ఇట్.
చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు కదండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చుంటుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా షేర్ చేయండి. ఈ ఫ్రైడే వచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతానికి నా లక్ష్మీదేవి కలశాన్ని ఈ తామర పువ్వు మీద నిలబెడతాను. సో నేను ఆ వ్లాగ్ కూడా పెడతానండి. సో మీరు నా నెక్స్ట్ వీడియో చూడాలంటే స్టే ట్యూన్ విత్ మీ బై సబ్స్క్రైబింగ్ మై ఛానల్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేయండి సో దట్ నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేటట్టు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. బాయ్ బాయ్.